Alhamdulillah, Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharik lahu. Praise be to God, there is no other God beside him. வணக்கத்துக்குரியவர் அல்லாஹ் ஒருவரே, அவரை தவிர வேறு தெய்வம் இல்லை. இன்ஷால்லா இன்னைக்கு நான் இப்போ பண்ண போகிற பயான் வந்து போன சனிக்கிழமை நான் பேசினது அது சம்மந்தமாக தான் தொடர்ந்து பாதி இங்கிலீஷ்லேயும் மீதி பாதி தமிழ்லேயும் இன்ஷால்லா நான் இன்ஷால்லா பண்ணுறேன். Inshallah, this subject is about secret. The secret is that which our point of view, even our life, everything can change as per what we truly desire and what we think of most. There can be so many things, and based on our true desire, everything around us, even ourselves, can change accordingly. And accordingly, everything can change. Inshallah, we will see in detail in the light of Quran what Quran verses says and how we can correlate with this concept of the secret called like law of attraction. God is ready to shower us with blessings, be it wealth, health, or family, children, anything it can be. God is ready to shower us with blessings, and everything He set it ready. Just it is our job is to grab it or ask for it. God is ready to give us. That is what God is also giving us detailed in Quran, that He is ready to bless us with provisions, what we ask for, like what the human being has needs. There is a verse, Quran says that what is the human being truly desire, like that. So God is ready to give us everything, and as a human, our job or our task is to do is that ask for it and obey God's law. Then God, as we are going towards God, and if we take one step forward towards God, God is taking multiple steps towards us. The law of attraction is much stronger in God's way. இப்போ இது என்னன்னா, கடவுள் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாத்தையுமே கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. இது காசு பணமாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து ஒரு நல்ல ஜாபு, இல்லை வந்து நல்ல வாழ்க்கை ஜீவனையா மீன், இல்லை வந்து குழந்தை வேணும் அப்படிங்கிறது எதாக இருந்தாலும் சரி, அல்லாஹ் நம்மளுக்கு ரெடியாக கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. குரானில் வந்து அல்லாஹ் வந்து கடவுள்கிட்ட வந்து முடிவில்லாத இது வெல்த்து அல்லாஹ்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்கிறாங்க. நம்மளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அல்லாஹ் ரெடியாக இருக்காங்க. நம்மளோட டாஸ்க் எதாவது, நம்மளோட செயல்பாடு எப்படி இருக்குன்னா, அல்லாட்ட நம்ம ஓப்பனாக நம்ம கேட்கணும். நம்ம அல்லாட்ட கேட்டாக்கா அல்லாஹ் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. அதான் நம்ம பழைய இந்த நாகூர் ஹனீஃபா பாட்டில் கூட வர மாதிரி, இறைவன்கிட்ட கையேந்தினாக்கா அவங்க அல்லாஹ் வந்து இல்லைன்னு சொல்கிறதே கிடையாது. சில விஷயம் நம்ம கேட்குறது நடக்காட்டியும் அதில் ஒரு நல்லது இருக்குன்னு தான் அல்லாஹ் நம்மளுக்கு குரானில் அல்லாஹ் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நம்ம ஆள் மனசில் நம்ம என்னவா நினைக்கிறோமோ அதுதான் நம்மளுக்கு நடக்கும். இப்போ ஆள் மனசில் ஒரு பயத்தோடையே ஒரு விஷயத்தை அணுகணுன்னா அது தப்பாக தான் போவோம். நம்ம வந்து ஒரு பயம் இல்லாமல் முழுசாக அல்லாட்ட அர்ப்பணித்து அப்படி நம்ம இறங்கணுன்னாக்கா அது நம்மளுக்கு நல்லபடியாக தான் அமையும். அதான் வந்து கடவுள் வந்து இயற்கையாகவே கடவுள் ஏற்படுத்தின விதியே அப்படி தான் இருக்குது. இப்போ வந்து இப்போ சில பேர் வந்து சொல்லலாம், நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நான் சனிக்கிழமை பயானில் சொன்னது தான். இப்போ வந்து எனக்கு வந்து பொருளாதாரத்தில் எனக்கு சிரமமாக இருக்குது, எனக்கு வந்து அதுலேருந்து வெளிவரணும்னு நான் முயற்சி பண்ணுறேன், எதோ பிஸ்னஸ் சரியாக கை கூடல, இல்லை நல்ல வேலை கிடைக்கல, அந்த மாதிரி நிறையா பேர் நம்ம சொல்கிறது கேட்டிருக்கோம். பட் ஆனால் அவங்களோட செயல்பாடு எப்படி இருக்கும்னாக்கா, எனக்கு வந்து எப்படின்னா அந்த புலம்பல் இல்லை தனக்குள்ளேயே ஒரு வருத்தி ஒரு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு அதிகமான ஸ்கேலில் வச்சு பார்த்தா அதிகமான நேரம் கவலைப்படுற தருணமாக தான் இருக்கும். அதனால தான் அந்த கவலைப்படக்கூடிய சுச்சுவேஷனாக அமைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. அல்லாஹ் நம்மளுக்கு சொல்கிறது வந்து கவலைப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு அல்லாஹ் நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம கவலைப்படுறதை விட்டுட்டு வெளியில் வந்துட்டாக்கா அல்லாஹ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட சூழ்நிலையை அல்லாஹ் மாற்றி வைக்கிறதுக்கு அல்லாஹ் ரெடியாக இருக்காங்க. அதை வந்து நம்ம இன்ஷால்லா மனசில் வச்சுக்கணும்.
everything, be it in universe or on earth, like river, wind, like rainfall, everything God created here to the only reason is to serve us. In Quran there are many verses. If we search with the keyword serve, there are many verses we can find that God created all these things to serve us. We know the literal meaning of serve means, like for example, if we go to a restaurant, the waiter will be ready to serve, like whatever we ask for, just they're waiting for our order. That in that sense, God is ready to serve us with anything. And with the, like for example, if we need better job, for example, any graduated student, for example engineering student looking for a job, for example, God is this like how it will directly impact this rainfall or season or rain, like our sea, or how it will impact us, how it will give us the provision means God will set it in such a way, like chain reaction. For example, if any engineer looking for a job means suddenly out of nowhere there will be nearby one major harbor government will be planning to build, and he will be getting an engineer job in the harbor, something like that. And why it was built, maybe because of so many reasons, maybe that suddenly the sea itself a good place for fishing, or trading route is very shorter to major ports, something, maybe any other reason. But all these things will be working for us and ready to serve us. That is the main point here. இப்போ நான் சொன்னது என்னன்னா, கடவுள் வந்து இந்த ஹோல் பிரபஞ்சம் இல்லை கடல், ஆறு, காற்று, இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பணிவிடை செய்கிறதுக்காக, சர்வ் பண்ணுறதுக்காக நான் படைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நல்லா சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் வந்து நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல்லே கிடையாது, அது பெரிய விஷயங்கிற மாதிரி நினைக்கிறோம். பட் அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அதெல்லாம் உங்களுக்கு மனிதர்களுக்காக, முக்கியமாக நம்பிக்கையாளர்களுக்காக நான் பணிவிடை செய்கிறதுக்காக படைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நல்லா சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து இந்த சர்வுங்கிற, அது இங்கிலீஷில் அது வந்து சர்வுங்கிற வார்த்தை, சர்வுங்கிற வார்த்தைக்கு நம்ம பார்க்கும்போது, இப்போ வந்து ஏதாச்சும் ஹோட்டலுக்கு போகிறோன்னா அங்கே அந்த ஹோட்டல் சர்வர் வந்து ரெடியாக நம்ம கேட்குறத கொண்டு வந்து கொடுக்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க, நம்மளோட ஆர்டருக்காக வெயிட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி விஷயமாக தான் நம்ம இந்த உலகத்தையே இப்படி பார்க்கணும். நம்மளுக்கு கேட்குறத அல்லாஹ் கொடுக்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. இப்போ வந்து நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொன்னது என்னென்னா, ஏதாவது ஒருத்தர் வந்து இப்போ கிராஜுவேட் முடிச்சிட்டாரு, இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டாரு, இப்போ அவருக்கு வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா, ஏதாவது ஒரு வகையில் ட்ரூவாக முழுமையாக அல்லாஹ்கிட்ட அடிபணிஞ்சு அவங்க கேட்கும் போது ஏதாவது ஒரு வகையில் அவங்களுக்கு ஒரு வேலையை ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க. எப்படி வந்து ஒரு திடீர்னு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு அந்த ஊருக்கு வரோம், ஏதாவது இப்போ வந்து ஒரு ஹார்பர் கட்டுற மாதிரி வரோம், அதில் அவருக்கு ஒரு இன்ஜினியர் வேலை கிடைக்கும். இது எல்லாமே வந்து கடல், இது எல்லாமே நம்மளுக்கு பணிவிடை செய்கிறதுக்காக அல்லாஹ் படைச்சிருக்கேன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குரானில். அப்புறம் சூரா 14 verse 32, God is the one who, அவுதுபில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம், பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 14:32, God is the one who created the heavens and the earth, and he sends down from the sky water to produce all kinds of fruits for your sustenance. He has committed ships to serve you, and on the sea in accordance with his command. He has committed the rivers as well to serve you. So all these things God created to serve us, like what to say, the rivers and everything. God saying that he committed all those things to serve us, mashallah. But thing is that just even if we just ask also, things can happen. But if we include God's belief, like because it's not that we are in the command and whatever we ask it is happening. It's not like that. It is God's will that it should happen like that. We should keep God as the highest point, that because of God's grace all these things are coming to me. In that way, if we take it, we will get credit for mashallah hereafter, and here whatever we are getting also we will get that word called barakat. There are many people can earn so much, but within a 1 month or within a week they will vanish everything, and they will be the state of as before. Like we have seen many people, like maybe the lottery winners or many things, even many people who are earning so much, but still they will be in huge debt, or they will even we have seen many news like killing themselves, like suicide and all these things. But
with God's point of view, if we accept all this grace, it will be that barakat will be there and we will truly enjoy what we have. இப்போ நான் சொன்னது என்னென்னா, இப்போ அதுக்காக வந்து நம்ம கேட்குறதுலாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம தான் ஒரு அதிகாரத்தில் இருக்கிறோங்கிற மாதிரியான தோரணைக்கு நம்ம போயிடக்கூடாது. இப்போ நம்ம கேட்குறதுலாம் நான் இந்த இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி சூரியன் யூனிவர்ஸே நான் கேட்குறது என்னோட கமாண்டுக்காக தான் அதெல்லாம் ஒர்க் ஆகுதுங்கிற மாதிரி போயிடக்கூடாது. இது என்னென்னா கடவுள் கடவுள் தான் அதிகமான உயரத்தில் நம்ம வச்சிருக்குன்னு கடவுள் ஏற்படுத்தின விதி இந்த மாதிரி. ஸோ கடவுளோட அருளால் தான் எனக்கு இதெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குன்னு. இப்போ வந்து இப்போ எத்தனையோ பேருக்கு வந்து செல்வம் வரலாம் சில, ஆனால் சந்தோஷம் இருக்காது, இல்லை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு மகிழ்ச்சியாக அதை வந்து கடந்து போகிறாங்களான்னா இருக்காது. காரணம் என்னென்னா அல்லாஹ்வோட அருள் அதில் இல்லாதது தான். நம்ம வந்து எதுக்கு நம்மளுக்கு வந்தாலும் இது கடவுளோட திட்டப்படி அவரோட செயல்பாடு படி தான், நம்ம அவரோட சிஸ்டம் படி தான் இது நடக்குது, கடவுள் தான் எனக்கு இது கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறது இருந்தால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுலேயே நம்ம வந்து உண்மையாக நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியும், உண்மையாக அதை வந்து நம்ம அனுபவிக்க முடியும். நம்ம வந்து நியூஸில் பார்க்குறோம் எத்தனையோ பெரிய பெரிய பணக்காரங்களாம் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு சாகுறாங்க, இல்லை நிம்மதி இல்லாமல், அப்படி நிறையா நியூஸு இப்படி வருது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா அவங்களுக்கு இருக்கிறதுல வந்து அந்த பரக்கத்து அப்படிங்கிறது விஷயம் இல்லை, அந்த அந்த எப்படி அந்த அருளுங்கிறது இல்லை. நம்ம வந்து நம்பிக்கையாளராக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எது கிடைச்சாலும் இது வந்து அல்லாஹ்கிட்டேருந்து தான் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மரியம்கிட்ட ஏதாச்சும் அவங்களுக்கு இருக்கும்போது அவங்களோட கார்டியன் வந்து கேட்குறாங்க அவங்களோட இது உங்களுக்கு எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து இவங்க கொடுத்தாங்க அவங்க கொடுத்தாங்கன்னு சொல்ல, இது வந்து அல்லாஹ் எனக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஆளோட நிலைப்பாடு அப்படி இருக்கான்னு பார்த்தாக்கா அந்த அளவுக்கு நம்ம கிடையாது. இது யார் கொடுத்தாங்கன்னா எனக்கு இவரு கொடுத்தாரு, இந்த மாதிரி தான் நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். எல்லாத்துக்கும் மேலே அல்லாஹ்வோட நாட்டப்படி அவங்க மூலியமாக அல்லாஹ் கொடுக்குறாங்க, அவ்வளோதான். இது வந்து அல்லாஹ் கொடுக்குறது தான் எதாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு. Like for example, in the story of Maryam, there is a verse that says that his guardian will ask her like, Maryam, from where you got this, like that, anything, whatever she has, and her reply was, it is from God gave me. Literally what it means, like for example, if we ask like who gave this or who gave this watch, like that means we will point out my friend gifted me, my parents bought me, like that. But her understanding was in this law of attraction was more clear. Your friends or your family is just a tool for God to provide that provisions, to give the provision to reach us. So everything is from God, inshallah. Whatever we are getting and whatever we are, even from our salary also, if you are buying something also, it is not that because of my sweat I got this, not like that. It is from God's system that God wanted to give you, so that God gave you this job and that is why you are buying this, inshallah. So everything we should attribute, whatever we are getting, we should attribute it to God. Praise be to God. Like even there is one famous instance that A.R. Rahman, when he got the Oscars, the first thing he said is that Ella Pugalum Iraivanike, which means that he said it in Tamil in the Oscar in that function, which means that praise be to God. That is what, like whatever he is getting, it is not that because of his talent he is getting, he is attributing that to God. So this is from God that I got this, God's grace that I got this, like that. ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இப்போ ஏஆர் ரஹ்மான் வந்து அவர் ஆஸ்கார் வாங்கும்போது கூட அந்த ஆஸ்கார் அவார்டு இதுலேயே வந்து எல்லா புகழும் இறைவனுக்கேன்னு தான் சொல்லி ஆரம்பித்தார். எப்படின்னா இது வந்து நம்மளோட திறமையில எனக்கு இது கிடைக்கல, இது வந்து கடவுளோட அருளுங்கிறத அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயத்திலே நம்ம அதை டிஸ்பிளே பண்ணணும். கடவுளோட அருளால் தான் எனக்கு இது நடக்குது அப்படிங்கிற இதில் நம்ம இன்ஷால்லா நம்ம உறுதியாக இருக்குன்னு. ஓகே, தூப் இலல்லா, ரிப்பன்ட், பாவ மன்னிப்பு கேட்போம். அல்ஹம்துலில்லாஹ், அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் வஹ்தஹு லா ஷரீக் லஹு. Praise be to God, there is no other God beside him. வணக்கத்துக்குரியவர் அல்லாஹ் ஒருவரே, அவரை தவிர வேறு தெய்வம் இல்லை.
இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் நம்ம பார்த்தது வந்து எப்படி நம்ம எல்லாத்துக்கும் அல்லாட்ட புகழ் அனைத்தும் அல்லாஹ்க்கு அப்படிங்கிறதுல நம்ம கொடுத்துட்டு அல்லாட்ட நம்ம வந்து மனசார நம்ம கேட்கும் போது அல்லாஹ் நம்மளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்தது இந்த கவலை கொள்வது இல்லை வந்து துக்கம் அடைகிறது. சில நேரம் வந்து நம்மளுக்கே வந்து எல்லா நேரமும் நம்ம மகிழ்ச்சியாகவே இருக்க மாட்டோம். நம்மளோட செயல்பாடின் காரணமாக சில நேரம் நம்ம வந்து அதிகப்படியான கவலையில் இருப்போம், இல்லை வந்து ஒரு 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 அசாதாரணமான இதில் நம்ம இருப்போம். அதுக்கு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் போது அல்லாஹ் நம்மளுக்கு வந்து என்ன கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத இன்ஷால்லாஹ் பார்ப்போம். அல்ஹம்துலில்லாஹ், இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வாட் வி ஹவ் சீன் இஸ் what we truly desire, it will come to us by God's leave. At the same time, we also seen that about the grievance, like sometimes we no human in the world is always happy and always in the peak. Even messengers and prophets gone through hard times, and there are story in Quran that God is teaching us that many prophets even almost losing the hope on God, like that. For example, Yunus story. Yunus at one point he got doubt on the belief with God and all. Then he gone through one hard time, then he learned his lesson, then ultimately he became more positive and more progressive. As a human, like we all gone through hard phases also in our life. During that time, how we should behave, like what are all the things we should take with us, and how we should keep ourselves motivated during those hard times. God is teaching us in Quran, Surah 2 verse 38. We said, go down there from all of you. When guidance comes to you from me, those who follow my guidance will have no fear, nor will they grieve. This is when Adam did that sin, when God advised him not to approach one particular tree, and he listened to Satan's words, and he fell in trap of Satan. Because of this, then God decided to send us to earth. At this point, God is telling them, advising the whole human community, whole humans generation. What God is saying that those who follow my guidance will have no fear, nor will they grieve. Those who follow God's guidance, they will have nothing to worry about. They will there is even we go through hard time also, we should not worry. That is what God is advising us indirectly also. Even when we go through the grievance and all, it will make more negative impact in our life. For example, if any bad things happen, like if we think of it like this loss happened, or my close relative or the one we loved is not with us, not friendly with us anymore, even those things also, if we worry a lot about this, so such we are creating such situation to happen more in our life more often. So never in Quran we will not find any one verse in Quran about which supporting the grievance in the sense worrying about or taking things to mind, and what to say, in Tamil we call it pulambal means like talking about these same negative things again and again and again. This happened to me, this happened to me, this happened to me, like that. Because of this we are bringing that more such negative energy towards us. That is why God never advised in Quran about the grievance. Even if we go through hard times also, God is telling us not to worry about. Inshallah we will see in detail about the Maryam story, about when she go through such hard time, how God is advising us what to do, like that. இப்போ நான் சொன்னது என்னன்னா, கடவுள் வந்து எந்த இடத்துலையுமே குரானில் ஒரு புலம்புறதையோ இல்லை ரொம்ப அதிகப்படியாக கவலை கொள்றதையோ சப்போர்ட் பண்ணவே இல்லை. எந்த இடத்துலையுமே எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணவே இல்லை. ஈவன் வந்து தூதர்களே கஷ்டமான காலங்களை கடந்து வந்திருக்காங்க, இருக்கும்போதும் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி கஷ்டமான காலத்துலேயும் எந்த மாதிரி நடந்துக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மரியம் ஸ்டோரியில் வந்து அல்லாஹ் ஒன்று கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. இன்ஷால்லாஹ் இப்போ அடுத்தது அதை இன்ஷால்லாஹ் பார்ப்போம்.
Surah 19 verse 23. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The birth process came to her by the trunk of a palm tree. She said, in bracket, I am so ashamed. I wish I were dead before this happened and completely forgotten. When she is about to give birth of Jesus, during that time, she is worried a lot and she was saying, I am so ashamed, I wish I were dead, completely forgotten about this. In the deep grievance she was saying all this. But to contrast, the next verse, Surah 19 verse 25, the baby, the infant, Surah 19 verse 24 says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, the infant called her from beneath her, saying, do not grieve, your Lord has provided with a stream. If you shake the trunk of palm tree, it will drop you ripe dates for you. Surah 19 verse 26, eat and drink, be happy. When you see anyone, say, I have made a vow of silence to the most gracious. I am not talking to anyone. At one side, she is in the deep grievance, she is wishing that she is dead and forgotten about all this. To the contrast, but infant is advising here, eat and drink, be happy. God is given you the palm trees with the ripe dates ready to feed you, and one stream is there. That is what the infant says. Look around, what is positive things around you. Forget, don't grieve over anything. That is what, at one, it is like two extreme ends. At one end, she is in the deep grief, but her infant is replying her, because he is able to, Jesus is able to speak from the time of birth by God's grace, by God's leave. God made it like that. Because he spoke to her and said that, eat and drink, be happy. Mashallah, this should provide us a good lesson that anything happens to our life, either it is positive or even negative also, we should not like overwhelmingly happy or like that also, because if we are doing like that means we are showing off, or there is a limit. The happiness, real happiness, how we can express, there is a limit. Like there are many, also God is telling us that God does not like the show offs, and that also God is advising us. So we need to be moderate, and even during the bad time also we should be focused towards God, that whatever the problems we are going through or anything, we will come out of it, and we should be very positive, inshallah, so that many positive things we can attract, inshallah. இப்போ நான் சொன்னது என்னன்னா, மரியம் வந்து அந்த குழந்தை பெக்கிற ப்ராசஸ் வரும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ரொம்ப அதிகப்படியான துக்கத்தில் நான் வந்து இறந்துருக்குன்னு, இதை பற்றி சுத்தமாக மறந்துருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வந்து, ஏன்னா அவங்களுக்கு பயம், அடுத்தது வந்து அவங்களோட சமூகத்துக்கிட்ட போகிறாங்க, அவங்க என்ன பேசுவாங்க, பழி பேசுவாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஏகப்பட்ட பயத்தில் அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க. பட் ஆனால் வந்து அவங்களோட குழந்தை ஜீசஸ் குழந்தையாகவே அவங்க பேசுகிறாங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பக்கத்தில் பாரு, உங்களுக்கு ஒரு மரம் இருக்குது, அதை குலுக்குங்க, உங்களுக்கு பழம் வரும், பக்கத்தில் வந்து ஒரு நீரோடை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, ஈட் அண்ட் ட்ரிங்க், பி ஹாப்பி அப்படின்னா, நல்லா உண்ணுங்கள், பருகுங்கள், சந்தோஷமாயிருங்க. இவங்க ஒரு எண்டில் துக்கத்தில் இருக்காங்க, இன்னொரு எண்டில் குழந்தை அட்வைஸ் பண்ணுது, நீங்கள் சந்தோஷமாயிரு, துக்கப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லைங்கிற மாதிரி. ஸோ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன புரியுதுன்னா, எந்த இடத்துலையுமே எந்த நேரத்துலையுமே நம்ம துக்கப்படுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. அல்லாஹ்கிட்ட நம்ம முழுமையாக சரணடைஞ்சு அல்லாஹ்கிட்ட நம்ம எதாக இருந்தாலும் ஓப்பனாக நம்ம கேட்கும் போது அல்லாஹ் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. அப்படிங்கிறதுல நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருப்போம். வாக்கியம் சலாம்.